movies and everything that we see is with actors, but they are not actors. They are real people who have played the role in the movie. நம்ம பொம்மன் அண்ட் பெல்லியை ஏர்போர்ட்ல ஆரவாரமா வெல்கம் பண்ணி ஃப்ளைட்ல கைத்தட்டி பாராட்டுற வீடியோ தான் இன்டர்நெட்ல இப்ப செம வைரலா போய்கிட்டு இருக்கு. Is with actors, but they are not actors. They are real people who have played the role in the movie. ரீசெண்டா ஆஸ்கர் அவார்ட் வின் பண்ண டாக்குமெண்ட்ரி மூவி தான் தி எலிஃபண்ட் விஸ்பரர்ஸ். இந்த மூவில ஒரு கியூட்டான ரகுன்ற யானைக்குட்டி இருக்கும். இந்த யானைக்குட்டியோட கார்டியன் தான் நம்ம பொம்மன் அண்ட் பெல்லி தம்பதி. இவங்களுக்கு எல்லா தரப்புல இருந்து வாழ்த்து பயங்கரமா குவிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப ரீசெண்டா கோவை ஏர்போர்ட்ல இருந்து இண்டிகோ ஃபிளைட்ல பயணிச்ச பொம்மன் பெல்லி கப்பல அந்த ஃபிளைட்ல இருக்க பைலட், எம்ப்ளாயீஸ், பேசஞ்சர்ஸ்னு அந்த ஃபிளைட்ல இருக்க எல்லாரும் அவங்கள பயங்கரமா பாராட்டுறாங்க. இந்த பாராட்ட கேட்டு கை கூப்பி நெகிழ்ந்து நிக்கிறாங்க இந்த தம்பதி. செல்போன் எடுக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ தான் இப்போ இன்டர்நெட்ல பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருக்கு. We all know that some of you might not know that the award for best documentary in Oscars was given to a documentary called The Elephant Whisperers, and we have the main team of that documentary on board with us. So a huge round of applause for the entire team. And please stand up and let everybody see that and let everybody feel lucky that how lucky we are to have these people on board. Okay, ladies and gentlemen, what we need to know is that all the movies and everything that we see is with actors, but they are not actors. They are real people who have played the role in that movie.